Through the shadows cast by their grace, these are days and nights of through the shadows cast by their grace, these are days and nights of
Täällä ollaan taas saunan raikkaana. Noniin, olisikohan tää nyt toiminnassa. Joo, eli tosiaan meillä on tulossa ensi viikolla uusi lisäosa Elder Scrolls Onlineen. Ja se on Necrom nimeltään. Se sijoittuu... Mä näytän kartalta itse asiassa. Eli tässä Morrowind keskittyy tänne Värdenfellin saarelle. Elder Scrolls 3. Skyrim keskittyy tänne näin niin kuin Nordien alueelle, josta meillä on itse asiassa tää itä- ja länsiosa itse asiassa tällä hetkellä Elder Scrolls Online-pelissä. DLC, Greymorin DLC keskittyy tänne länteen. Sen lisäksi niin kuin Morrowindista on pari peruspelissä ollutta aluetta täältä etelästä. Nyt mikä niin kuin Necromissa tulee lisää Morrowindia. Nyt tää tulee tää Telvannien peninsula, Telvannin niemimaa tästä näin. Ja siellä on Necrom-niminen niin kuin kryptakaupunki, joka on ehkä tehty jonkin muinaisen monsterin luille, tai sitten ei tiedetä. Vivekki on käynyt siellä taas vähän riehumassa joskus muinaisina aikoina. Ja nyt siinä Elder Scrolls Online aina niin kuin lähtee siitä liikkeelle, että täällä on sä saat esimakua. Vähän niinku huumekauppias ensimmäinen laaki on aina niinku... Ja täällä on tullut jotain niinku... Customized action woodcutting. Ostetaan toi. Joo, eli tää on mun roolipelihahmo, millä mä oon vähän pelaillut tätä näin niinku eteenpäin näitä DLCitä. Tehnyt muutaman video edellisistä lisäosista. Ja Elder Scrolls Onlineissa on se hyvä puoli, niin kuin mä totesin, niin että ensimmäinen on aina ilmanen. Elikkä täällä on nämä quest starterit. Niin täältä löytyy prologi-questeja. Nämä on aika pitkiä. Nämä on niinku 2-3 tuntia vähintään. Niin kuin jokaiselle DLClle, että pääset kiinni ideasta, että mikä se niinku pelin, sen DLCn idea on. Ja meillä on ootas nyt. Toi on tehty. Niin meillä on tämmönen näin niinku Eye of Fate. Ja Leramir the Wise on lähettänyt mulle kirjeen ja meidän täytyy tavata Stormhavenissa. Ja mikä on juurikin täällä ja tossa on se tyyppi. Yes. Elikkä lähdetään pelaamaan. Katsotaan minkälainen tää on. Ensi viikolla jatkuu sitten varsinainen DLC-lisäosa. The tides of fate swirl around you with glorious fury, Proxy. The future of at least 2 worlds hangs in the balance. You have a talent for changing destiny. It has been noticed. Joo, sitä on tullut tehtyä. Hence I bring you an offer from the one who knows. The Prince of Fate, the guardian of the unseen, the Lord of Secrets. Perhaps you know him as Hermaeus Mora, the Daedric Prince of Knowledge and Memory. He has seen many paths forward, but only one where both Nirn and Apocrypha survive. Kiva. I want you to help preserve the realm of Apocrypha, to keep the reality of Nirn from unraveling. At this particular moment, in this specific instance, the fates of both realms are inextricably linked. Will you do as the prince asks and assist me? No kun pistät asian noin. First, you must acquire the Emerald Glyphic. It resides in a vault you can access from 3 locations. I shall open a portal to each and let fate guide your path. Once there, this book will reveal the vault, and this talisman will return you to me. Joo. Glyphics are creations of Hermaeus Mora. Glyphics. Each one contains knowledge or a memory. With the proper coaxing, they can be urged to transform into a tangible version of the concept within. You need the contents of 3 glyphics to assist Hermaeus Mora. 3 glyphics contain the concepts that, once released, shall solidify your association with Hermaeus Mora for the length of this crisis. I have already acquired 2 of the glyphics. You shall obtain the 3rd.
Are you not acquainted with the concept of the Daedric princes? Että se voi leikkiä The aina most tyhmää. vast and powerful of all the Daedra and the rulers of the realms of oblivion. Hermaeus Mora is the Prince of Fate and the Master of Apocrypha. Tää on se, He missä käytiin sees and knows tuossa Scribesissa. everything. The tome is one of Hermaeus Mora's books of forbidden secrets. He provided it to lead you to the vault that houses the Emerald Glyphic. Read the book after you step through one of the portals, and it shall guide you to the hidden location. A curious fetish, is it not? Legend has it that this petrified, rune-covered tentacle was a gift given to a priest of the One Who Knows, sliced from his own body. Acquire the Glyphic, then use the talisman. It will open a portal to return you to me. No one of consequence, just a simple scholar who made a bargain with a prince more than a century ago. In exchange for glimpses of forbidden knowledge, I occasionally undertake missions for Hermaeus Mora. Now hurry, forces gather while you tarry. Jos tieto on kiellettyä, niin miksi sitten siitä niin monikin tietää? Fascinating fissures in space. They open to other places, other times, even other realms. What was the question? Oh, which portal? Whichever appeals, Proxy. They lead to the Horvor Pit, Rootwater Grove, and the Ondil outskirts. Sitten on aika mielenkiintoinen sanonta, koska siis aikamatkusteluhan on Elder Scrollsissa tosi harvinaista. Siis mä tasan tarkkaan tiedän yhden questin tässä pelissä, missä silleen tapahtuu. Koska joku käy fiksaamassa aina kaikki sun tekemät muutokset ajassa. Mielenkiintoista. Horvor Pit is a cave in central Malabal Tor, teeming with Horvors. Kiva. Many adventurers have fallen to these blood-sucking creatures. An entrance to the vault waits somewhere in its depths. Rootwater Grove is a bog in western Greenshade that conceals a library of secret knowledge. A cult that calls itself the Wooded Eye maintains the site. One of the entrances to the Glyphic Vault can be found there. Ondil is an ancient Old Mary ruin in central Oradon. Plague-infested peasants patrol the outskirts surrounding the ruin. Be wary if you decide to use the vault entrance located there. Excellent, Proxy. Hermaeus Mora chose well when he selected you for this delicate and important task. No. Eipäs nyt kehuta liikaa. Mä vielä tsekkaan tästä, että lähetysasetukset on oikein. Tuon voisin pian pistää. Noin. Nyt on tääkin teketty oikein tämä lähetys, niin voidaan jatkaa. Goodbye. Once you select a portal, the others shall close. Let fate lead you, Proxy. Okei, elikkä Horvor Pit, Rootwater Grove tai Ondil outskirts. Otan ihan vaan sattumanvaraisesti yhden. Never have enough of that. Oi. Okei, elikkä röntgenkatse. Eli ei tarvitse vanhaa peliä, ei tarvitse tehdä lisäsisältöä, kun tekee vaan uudet shaderit.
was a bit of a warm-up. They're coming for us. Takkilemainen toi portaalikin kaiken lisäksi. Emerald Clubik. Mä vähän parantelin tätä vanhaa, kun tää on alun perin ollut siis ihan roolipelisetti. Tää on vanhempi taktiikka tämä. Vasemmalta ylös. Joo. Tonne noin. The Glyphic will be ours, cultist scum! All-knowing eye, protect us! Muitakin pelaajia. Ouch. Niistä vois muuten syödäkin. Ei vaan toi. But now I'm going to. On the sides! Ensimmäinen setti olisi niinku enemmän magia-taidot ja toinen olisi sitten niinku stamina-taidot. All right, don't cry for mummy. Armorista tulee toi kyky, että toi fabrikantti ilmestyy. Aika usein tuppaa tekemään sitä. I did kill them to run away. Well, no, I maybe they should try that. Se tulee, kun mä teen krittiä ja mä teen tällä ykköstaidolla aina krittiä. Näköjään.
tässä on tullut nämä daily endeavorit, mitä mä en oo ihan oikeesti viittynyt tehdä, mutta niillä saa niinku pisteitä, mitä saa sitten niinku... Otas nyt tosta. Niinku tekee noita noin niinku tehtäviä, niin saa sitten ansaittua kaikkea kivaa tällaista. Kaikkea kivaa settiä. Sen verran vielä niinku... On tosiaan niinku roolipelaamista on harrastanut täällä, että noita noin kosmeettisia muutoksia tulee aina niinku ordettua. Taktiikka näyttää nyt toimivaa aika kivasti. Miri hoitaa sen sitten. Kirjoja. Tää on itse asiassa hyvin hauska, aivan Summoned by Mortal. Daedran kuvaus siitä, miltä tuntuu, kun sut summonoidaan niin jonkun velhon toimesta tekemään juttuja sinne. Fate's chosen. Good. I thought I'd have to fend off another assault on the Glyphic. Aha, ja me tunnemme kuinka. The Great Eye sent us visions. Told us to protect the Emerald Glyphic until his chosen agent arrived to claim it. But our order doesn't have many warriors. These vampires overwhelmed my fellow believers before we could marshal a proper defense. We receive many visions from the Great Eye. It's how he makes his will known to the faithful. I am Dralis, a devotee of the sodality of the Eye. We were told to protect the Glyphic until you arrived to claim it. I also acquired this letter. I have no idea. I took it from one of the vampires, but it's written some sort of code. You're working with Laramil the Wise, aren't you? One of the Great Eye's favored mortals, despite her lack of faith. She might be able to decipher it. Ei se ei niinku palvu, vaan se tekee vaan juttuja. A protective shield placed by a powerful priest of sodality. It has stymied the vampire mercenary so far. As only fate chosen may pass through it and take the Glyphic. I suggest you do so with all due haste, friend. Hurry, friend. You can't assist the Great Eye without the Emerald Glyphic. Take it and depart before more of these mercenaries arrive. Just be cautious of Laramil. Her thirst for knowledge doesn't preclude her from being the threat foreseen. It's a suspicion, nothing more. The sodality of the Eye recently learned that some who profess to have the Great Eye's best interests at heart are actually working to undermine Apocrypha. Is Laramil among them? I can't prove that. Not yet. Onkohan meidän puolellamme vai onko hän meitä vastaan? tällainen asettelu. The Dusk Sabers are mercenaries from the Telvanni Peninsula. Someone hired them to reach the Emerald Glyphic and acquire it before Fate's Chosen could do the same. I don't know who they work for, but the letter I gave you may hold the answer. The Sodality of the Eye is a small fellowship devoted to the Great Eye.
who you call Hermaeus Mora. He directed us to guard this vault until you arrived, and we have fulfilled our mandate, despite the deaths of so many of the devoted. May the Great Eye keep you in his sight, Chosen. If I learn more of this threat, I'll contact you. Okei, se on Rubikin kuutio. Uusi teleportteri. Siinä on silmiä. Voi kiva. Jaha. Olemme jossain edellisessä peerissä. Ah, you have come. Hunal sees the cool light of the moons reflected in your eyes. You have greatness in your future, yes? Your greatness awaits you, but not here, yes? You must travel to the temple at Moonmont. Seek the one who waits by the path side. They will guide you to where you must go. The currents of fate ebb and flow, once again carrying you to the required shore. Tää oli... Toi oli paikallinen quest tai jotain. I observed the effluvium of possibility and noticed a proliferation of sudden potential. I assume that indicates you were successful? Did you have any trouble acquiring the Emerald Glyphic? Enemy forces move against the one who knows, just as he anticipated. I mourn for the deaths of Hermaeus Mora's faithful, but grief must not slow our progress. Still, I wish we knew more about this enemy. Dralis. Yes, I believe our paths have crossed before. This document is written in an obscure code. I shall endeavor to decipher it while you find the Shrine of the Golden Eye. That is where we must bring the Glyphic and its counterparts. Yes, the one you carry and the two in my possession. We can use them at the shrine to formalize your arrangement with Hermaeus Mora. Unfortunately, I am not one of the faithful. Only let me mark your map. Two of the faithful I am acquainted with reside in these places. Talk to Mildenor and Basian. They should be pleased to provide Fate's Chosen with the location of the shrine. I shall meet you at each to make introductions. I am a seeker of knowledge, a chaser of wisdom, and a delver of secrets. Long ago I made a bargain with the Prince of Fate. In exchange for glimpses into Apocrypha's forbidden tomes, I undertake missions such as this from time to time. I leave the supplication and exaltation of the one who knows to Dralis, Basian, and their ilk. My association with Mora is strictly professional. Now, come, Proxy. Time is a precious commodity when the fate of two realms hangs in the balance. All right. Taas joo, mulla on reshadeit on päällä. Tähän olisi kyllä niin kuin ray tracingikin olemassa, mutta se vähän aikaa välkyttää siinä on se computer-pelaaja paikalla. Mildenor keeps a room in this cellar, Proxy. Joo, jotkut näköjään matkustaa nopeammin. Mildenor. Look around, Proxy. We must ascertain what transpired here. Aha, okei, se ei tainnut olla itsemurha kuitenkaan.
He must have snatched that from whoever attacked him before he died. Your new patrons demand satisfaction. The glyphs are in play and are required to make the assault on Apocryph. You have been tasked with acquiring them. Should you fail, their acquisitions and painful death will be least of your concerns. One who remembers. So, if she was actually working with the... Miksi mä puhun englantia? Miksi toi... Joo, okei. Jos hän toimii niin kuin vastapuolen hyväksi, niin kuka murhasi tänne? Mielenkiintoista. Runes of destruction. Powerful magic that overcame Mildenor's wards of protection. Okei. Let us compare observations, Proxy. Mildenor set wards to protect this chamber, but their energy was burned away by those runes. Only a powerful devotee of the One Who Knows could utilize such magic. A follower of Hermaeus Mora killed Mildenor. Perhaps even someone he knew. No, the One Who Knows rarely gets that involved in determining the course of fate. This was the work of a traitor, one who claims devotion to Hermaeus Mora but works to advance the threat we have been tasked to stop. Hermaeus Mora told me that adversaries were gathering against him. I wondered why he never told me who they were. Perhaps he doesn't know. But how is that possible? The One Who Knows everything. We must reach Basian before this betrayer gets to him. Learn the location of the Shrine of the Golden Eye. The best way to keep the glyphics safe is to get to the shrine and use them as Hermaeus Mora instructed. Hopefully Basian can tell us how to reach the Shrine of the Golden Eye. I shall meet you at his location. I just hope we get there before the traitor silences him as well. These are the situations that make us flinch at every shadow, Proxy. If Drollis also suspects a traitor, that means we follow the same trail. His only mistake is assuming it was me. I seek to assist you and save 2 worlds, nothing more. Mutta se oletti, niin, Drollis oletti, että hän on petturi. Tää tietää, että Drollis olettaa. Drollis itse on petturi. March, pohjoinen Elsevieri, tai läntinen itse asiassa, teknisesti ottaen. Tämmöistä savannia. Yllättävän mielenkiintoinen alue muuten. Siis. Taannoin tuli pelattua sen läpi porukalla, niin... Tää on ihan hyvä tää Dominionin alue siis. Tässä on aika hyvä, kestävä tää niin kokonainen juoni niinku, ja kuljettaa pelaajan tästä läpi. Ihan peruspelissäkin. Tää ei ollut niinku silleen... Tässä on parhaat ne juonet, mutta se on aika tasalaatuinen kuitenkin, et sitten taas noissa 2 muussa kampanjassa on sekä parhaimmat että huonoimmat questit. Siis ihan peruspelistä, joka ilmestyi siis 2014, jos puhutaan. Tietysti nämä DLCt on ihan tosi kuranttia tavaraa ollut sen jälkeen, että vaan parantunut ja parantunut. Tää niinku, että ovat hyvää settiä tehneet ja Zenimaxilla ja tosiaan niinku vähän pidetty B-ryhmänä Zenimaxin puolella ilmeisesti tätä Elder Scrolls Online devaajia, mutta ne on saanut tosi hyvää settiä aikaiseksi. Jo tosi pitkään. Et joka vuosi tulee tämmönen niinku 2 tämmöstä tarinallista DLCtä, että tällä kesäksi ilmestyy 1 ja toinen osa sitten jouluksi. No, Zalsa will not go back. Progress is slow. It's steady.
jotain This skuumasalakuljettajia way, Proxy. aikaisemmin. Tästä Kajin ei Greetings, haittaa, että me Basin. lainataan nyt. This is Fate's chosen. The one the Golden Eye foretold? You honor me, Laramil. Voisiko joku minullekin kertoa, mitä täällä tapahtuu? Fate's chosen. The Golden Eye so rarely elevates a mortal. But I can see that you aren't just another of Nirn's common rabble. How can I assist you, Chosen? Just keep your voice down. Followers aren't appreciated in these lands. If only I could, Chosen. Our master demands the utmost secrecy, and we must be careful around non-believers. Many would injure me or worse if they suspected I consorted with Daedra. Whenever I go to worship, I am blindfolded and led there by others. Naraheda always takes me to the shrine. I'll mark her camp on your map. May the Golden Eye lead you to the knowledge you seek, Chosen. Go, Proxy. I want to get Basian's opinion on the encoded letter you brought me. As I said, you honor me, Laramil. But why bring the Chosen here? That was dangerous for all of us. Desperate circumstance. Ei pahempaa, ensi viikolla loppuu se kurssi. Niinhän sitä rukoillaan, että päästä meidät pahasta. Vaikka siitä ehkä oppiikin jotain, siis Excelit on ihan hyvä aina välillä kerran. Exceleitä tarvii tosiaan aina välillä siis. Yksi pelityyli on Excel-pelaa. Tehdään Exceleitä peleistä ja analysoidaan, että mikä on niin kuin, laskennallisesti paras tekniikka tai pelitaktiikka. Täällä on isoja hyttysiä. Olisi saanut olla ainakin kuukauden pidempi ainakin, joo. Siis näinhän se on, että ei sitä parissakymmenessä tunnissa välttämättä niinku ehdi niinku välttämättä tarpeeksi harjoittelemaan, kun siis aikuisilla on kuitenkin se, että niinku se oppimisnopeus on vähän hidasta, että harjoituksia tarvii niinku monta kertaa enemmän. Appears we both arrived too late, friend. Epäilyttävää. Et on juuri murhattu. Kai sinä olet syyllinen. As soon as I learned of more threats against the faithful, I came as quickly as I could. Unfortunately, I arrived too late to save Naraheda. I'm glad you're here, though. I wanted to tell you what I uncovered concerning the traitor, Laramil. I'm not at liberty to divulge the secrets of my order, but I can tell you that Laramil plans to use the glyphics to betray the Great Eye. And Naraheda whispered, Laramil is the doom of Apocrypha with her dying breath. What more proof do you need? I can help you with that. The faithful in this region tell a riddle. Where claw meets prey, beneath open air, in stone, shows the way. I believe it refers to the location I marked on your map. Just remember, stay alert around Laramil. May the Great Eye lead you safely to the shrine of the Golden Eye, Chosen. Se olisikin niinku juonen käänne, tai kumpikainen petturi. Hermaeus Mora answers to many names, more than the blades of grass in these fields. I belong to the sodality of the Eye, and we revere the Great Eye. The Golden Eye is a different sect. We are not so many, however, that we are unaware of each other. As I conducted my own investigation of Laramil's treachery, I discovered that someone was hunting the Prince of Forbidden Knowledge's faithful. Naraheda is
was a friend. I wish I had gotten here sooner. What an absurd accusation. I've done nothing but go out of my way to assist Fate's Chosen, and this is the thanks I receive? Believe what you will, I've told you how to find the shrine. Do as you see fit, Chosen. Ja alkaisi isona tekemään niin. Another of the faithful murdered. What happened here? Both I and the Chosen arrived too late, Laramil. Curious to see you in this place at this particular time, Dralis. Let's not forget who's actually one of the Great Eye's faithful, Laramil. Now, I have my own investigation to continue. Come, Proxy. I deciphered the letter. Drollis's presence here. The one who knows never suggested they had any of their faithful dealing with this threat. No matter. With Basian's help, I was able to decipher the letter Drollis gave you. Orders for the Dusksabers, vampire mercenaries from the Telvanni Peninsula. Hä? They were hired to steal the Emerald Glyphic and take it to the Shrine of the Golden Eye. It also contained a riddle to direct them to the shrine's location. Dralis, The coded riddle was slightly different. Where claw meets prey, the farthest corner in the largest hall shows the way. I suppose the shrine could have two entrances. I shall mark your map and let you determine the proper path. I had hoped the letter would indicate who hired the mercenaries, but no. Anyway, the Shrine of the Golden Eye lies somewhere in Claw's Strike, Proxy. I shall meet you there. Once inside, we can use the 3 glyphics as Hermaeus Mora instructed. Does the term offend in some way? It is a perfectly appropriate word for one who acts in the place of another. Hermaeus Mora has chosen you to act as their agent in this matter, hence Proxy. Is that where his investigation has led him? To a conclusion as inaccurate as it is absurd. What do they teach the followers of the Prince of Secrets these days? My interests lie in accumulating knowledge and saving 2 realms. Nothing more. Tonne seuraavaksi. Jaa. Kumpikohan noista on petturi, tai sitten ei kumpikaan petturi. Tosin tää peli on välillä saattanut tietyissä lisäosissa vetästä niinku semmosen niinku... Poliisi onkin rikollinen tyylisen kortin. Mikä on oikeesti tosi huonoa kirjoittamista. Ei mulla ole kuin 2 paikkaa kuukaudessa se velvoite. Se on kumma juttu, kun mut pistettiin 4 paikkaa hakemaan ja mä sentään tiedän työllistyväni syksyllä. Joo. Welcome to the Fallenesti Autumn. Tää on paikallinen questi. Fallenestin kesäpaikka. Ilmeisesti ne jossain vaiheessa löytää sen Fallenestin, koska se on kuitenkin areenassa. No, Skysard kannattaa poimia niinku kantoon. Mä en oo tällä hahmolla pelannut tätä aluetta läpi. Nonsense, dear. Just sing down one of our most capable assistants. What about the cult? You crazy old wizard! Yeah! Tosta noin mennään. Sillä että hujahtaa. Ratsaita ei pystynyt first personissa jostain syystä ratsastamaan tässä pelissä.
pitäisiköhän tän hahmon ratsastustaitoja pikkasen parantaa jossain vaiheessa. Päästäis nopeammin paikasta toiseen. Let's not get separated. I'd rather not be alone in this place. Okay. Riippuu virkailijasta. Niinhän se on siis, joka tapauksessa Suomessa on tää näin, että virkamiehen päätöksellä ja sitten siellä on mielivaltaisuus, että joku saa hirveän kasan tukia ja toinen ei saa yhtään. Ei jos autottomalla esimiespaikkoja tarjollakaan. Ois Kuopiossa. Niin, jos saa verollisen autoedon. Näinhän se on. Tää on ihan totta. Jaha. Rollers led them right to us, like war to the slaughter. Tää on tehokkaampi tää A-vaihtoehto. Jaha, ne väittelee tuolla alhaalla. Never used to fight this much until I Join met me, you. Laramil. My new patrons will share the secret they seek once they pry it out of apocrypha. Centralis oli petturi. Tuolta käy, voin ajaa sitä työväliä, niin toki. Täällä ja Kuopiossa, niinpä. Nytkin taitaa olla aika iso alue, mistä nykyään pitäisi ottaa, hakea ja ottaa vastaan työtä. Joo, selvänä kuukausi. Se on ihan hyvä taktiikka.
Joo. Muista, Jari, sitten, että nää menee internettiin kaikki kirjoitukset siinä, että ei, älä pistä turhan henkilökohtaisia juttuja tai välttämättä niinku asuinpaikasta tietoa ja muuta sellaista. YouTubekin pitää nää käytännössä ihmisesti. Ja me tiedetään kuka omistaa YouTubeen. Google. There you are. Did you evade or dispatch the ambush I set for you? No matter. I'll take your glyphic now. Ron is the traitor! You must stop No harm. Peli-Ramilla ei oo ollut mitään. Going to have I have new patrons. Powerful patrons. Peli-Ramilla ei oo ollut mitään logiikkaa niin pettää, koska sitä oli tarkoitus palattu. I wasn't worried. Were you worried? Problem, Sarah? Kompanjoneilla on nykyään omat varusteet. Eli sulla voi olla 1000 miekkaa kannossa, mutta Noniin. Bring the glyphics here. We need to talk. Joo. Kohan ei kerro mitään salaista, niin sitten se on ihan hyvä. Tää vähän niinku... Mäkin on yleensä siis ottanut sen taktiikan, että mä oon aika avoin asioiden kanssa, mutta niinku huomannut vaan, että niinku kaikki ei kannata kertoa. Ilkeämieliset ihmiset, se on se nykyään ongelma. Ei sitä muuten. He admitted as much when he took the glyphics. He rambled on about his new patrons, but never revealed who they were or who else is involved in this plot against Apocrypha. Now prepare yourself, Proxy. I sense the one who knows approaching. Jaha. Kiva temppeli. Every possibility coalesces into this moment. Come, mortal. Speak with the one who knows. I foresaw that you were the one mortal in all of Nirn to aid us. I also saw you die at the traitor's hands many, many times. I am pleased with this version of events, that the traitor Dralis has fallen and the glyphics are secure. Very pleased. I know a great many things, mortal. What may be, what will be, what will never come to pass. It is my nature. I saw that you would reveal the reason for Dralis's betrayal, but I only caught a glimpse of our true enemy. The vampires. No, they are merely hired
blades working for another ambitious mortal. I refer to the new patrons that Dralis chose over me, the Daedric princess he pledged himself to. He died before I could pull their identities from his mind. Dagonia arvaisin, mutta koska ambitioista on puhuttu, mutta toisaalta Dagon taitaa keräillä tällä hetkellä, kun pistettiin se toissa edellisessä DLC:ssä vähän huonoon kuntoon. Because this shrine is one of the few places on Nirn where I may manifest, where I may communicate freely for a short while. As Lyramil explained, I require your assistance. Help save Apocrypha, and you will also preserve Nirn. Piti tarkistaa, joo, Hermaus Mora on ollut mukana Cold Harboraa kompaktissa, mikä rajoittaa sopimuksessa, mikä rajoittaa Daedra Princein voimaa Tamrielissä. Eli se ei pysty oikeasti niin kuin manifestoitumaan joka paikassa tai käyttämään voimiaan täydellisesti. Eli tää on totta, mitä se. First, we must enter into an agreement. A contract that binds us for the duration of this threat. It also guarantees that I will do nothing to harm you, your interests, or the mortal realm. You are the chosen of fate. Now, bring forth the glyphics. Bring forth the 3 glyphics and activate their power, mortal. They will call into being the agreement that will bind us and ensure that this is neither a trick nor a coercion. You will help preserve Apocrypha and thereby safeguard Nirn. Hansenin aivopluus. Eikö tosta mä oon tainnut kuulla, miksi voimme huonosti, vaikka kaikki on hyvin. Tosta mä oon tainnut kuulla juttua. Ilmeisesti ihan hyvä kirja. I am the mystery at the end of existence. The first secret whispered at the dawn of creation. I am the guardian of the unseen, and the question unanswerable. I hold the knowledge forbidden and untangle the threads of fate. I am the one who knows. Ja tää on se, miten Hermaus Moraa kuvaillaan. I created and rule over Apocrypha, my endless repository of knowledge in the vastness of oblivion. Every secret known to mortal and immortal resides here, as well as many known. Bring forth the Many realms of oblivion have a relationship to the mortal world. Some believe that Nirn is a reflection of the Daedric realms, or that the Daedric realms are an echo of Nirn. Regardless, Apocrypha and Nirn share a powerful connection. Ilmeisesti se on sillä, että Apokryfaan pääsee paremmin tätä Tamrielista kuin muihin Oblivionin ulottuvuuksiin. If my enemies succeed and damage art, destroy Apocrypha,
the resulting ripples of fate will unravel the mortal world. In short, Nirn will cease to exist. You must help me to prevent that fate from coming to fruition. Eli ilmeisesti jos Apocrypha tuhotaan, niin Godhead herää. Exactly what Peli-Rami told you. You shall render what aid is required to preserve the course of fate and keep Apocrypha safe, thereby protecting Nirn. Moreover, the contract specifies that I will not force you to act against your own best interests. Sain. Jaha, se on kirjallinen sopimus. Siitä tehdään kirjallinen sopimus, minä pelastan nyt maailman. Allekirjoitus alle. The deal is done, just as fate foresaw. Peli-Rami will explain the rest. Now, I must take my leave. We can talk back in the dune outskirts, Proxy. Täällä on sitten normaali teleportti. Now we are both connected by our agreements with the Prince of Fate. Next comes the harder task, saving Apocrypha, and thereby preserving Nirn. These dusk sabers from the Telvanni Peninsula. Without any other information, I suggest we start there. I think whoever hired the vampires is connected to the threat that Hermaeus Mora has foreseen. I shall make inquiries and meet you in the peninsula when the time is right. Await my summons. For now, take this, a reward from the Prince of Fate. I shall learn what I can about the Dusk Sabers and their clients. When I have gathered enough information to progress our investigation, I shall contact you. The threat is great, but the danger is not imminent. Not yet. Research is one of my passions, Proxy. I was a scholar long before I entered into my arrangement with the one who knows, and I have learned more about uncovering truths and revealing secrets in the years since. Go about your usual business and await my summons. The threads of fate tell me that we must separate for a time, but we shall come together again when the moment is right. Until then, stay safe, Proxy. All right. No niin, eli tosiaan niin kun tästä jatketaan maanantaina. Tästä jatketaan tosiaan maanantaina ja silloin ilmestyy tää uusi lisäosa tähän näin peliin ja päästään tuon Necromissa sitten seikkailemaan. Tää on After Sauna Gameit tulee sunnuntaisin silloin kun mä oon paikan päällä. Ensi viikonloppuun on tälleen lauantaisin siis, kun on paikan päällä. Ensi viikonloppuun on matkoilla, eli silloin ei tule pelejä. Mutta kannattaa katsella tosiaan niin YouTuben kanavalta noita mun pelinauhoituksia. Siellä on esimerkiksi Yakuza-sarja on semmonen, mitä mä en ole striimannut, vaan se on ihan YouTube long play. Ja sitä ilmestyy jatkuvasti uusia osia. Täällä on Yakuza Kiwami 2, siis tällä anyway. Mut tällainen lyhyt esittely-tiiseri tähän näin tulevaan Necromin kampanjaan. Tässä nyt itse asiassa 2 roolipeliä, mitä mä tuun pelaamaan. Star Trekkia pitäisi vielä niin pelata, siitä oli vielä vähän jäljellä. Saman Cthulhua oli
samoin ne parhaimmin 40 voltkania, eli tässä on muutama peli vielä niin tälleen kesken. Mutta juhannuksesta alkaisi niin toi tällainen peli kuin Betrayal at Grondor. Ja se on peli, mikä täyttää 30 vuotta. Ensimmäisen kerran on itse asiassa pelannut sitä vuonna 1996. Sitä menee aika nopeasti. Täytyy myöntää, eli tässä niin melkein 30 vuotta siitä sen pelin julkaisusta. Mut anyway, tämmönen niin kuin Neil Hardwick oli itse asiassa sen pelin ohjannut aikoinaan. Ja 93 ja itse tuli hommattua sen 95 mielestä. Anyway, eli meillä on niinku 2 roolipeliä tässä pääasiassa sitä sisällä. Täytyy katsella, että mitä mielenkiintoisia pelejä sitten tulee jatkossa. Mä pyrin vähän pelaamaan näitä